Iron is building a multi-million naira mega city in Ngor Okpala. I single multi-million. I can use the word multi-billion, but let me use the word multi-million naira project, a city in Ngor Okpala. Now, a lot of people are now, why can't you build a factory instead of building a church? And when I listen to their point of argument, and they show him it is very bad. Ignorant indeed is a disease. I went there. Look, let me tell you the first sign that the establishment Anashi water now somewhere is a positive one. You got to go? Now, the moment I announced the presence of Zionala Ngor Okpala, did you see how everything around Ngor Okpala began to change? It started by appreciating the land. You got to go? Kiyesi wema n'obodo kwunoko wo ebata n'obodo a jugodo ha kele ego na ele a plot of land. Go to Onitsha, go to Oka, come to Nnewi, go to Ekulobia. These are one of the places you will buy the most expensive land in Anambra State. There is a reason for that. There is a reason for that. And the presence of something now attracting the mother there. Now, one of the most something now bringing about development is the presence of people. Who's torn out of human presence. There is bound to have high rate of development in that place because development follow people in numbers. For instance, Anambra State University, Ebariam, before they took that university down to Ebariam only farming kind of media. Ordinarily, we can even look, when my sister named pre-science, I will bune eba for the first day I bunari eba maka pre-science here. Mona my dad and my mom will bune that day. Oga bunari eba. Obi ekurudu my mom na my dad help my sister eba wena. Oga ina shena. My dad and my sister say ichore ina eba. Ichore ina. My sister say no ichore ina eba. I will happy whenever. Obi eluhu madana. All because of etu. Ebariam do then. Fast forward to the day I went back there for school. That kind 1991, sorry, that kind 2000, 2001. That kind 2000, 2001. For school. When I was where will that university melu people are mahona haye je bariam tata. Where be bariam? Development follows people to where they are in numbers. Even the Ekulobia, Oko, you are hearing today. Ekulobia, Federal Polytechnic Oko, so we contribute to the high rate of development in Ekulobia today. The same thing with Uli. Minus that university. Can even we memu Ogranyana Azwafia na Newu, Owolego, Jewuri, Jebalana. Makano chọrọ ịlụ lọji ebe a. Kedu ife nwere ike ime mmadụ o buru fast food restaurant buda ebe a? Kedu ife nwere ike ime mmadụ o buru business je site ya there? Now, what Evangelist Ebuka Obi took down to Ngor Okpala is the biggest we have ever seen in the southeast. Agwamono Sono. You can only compare such project with a project undertaken by a state government or a federal government, but we are talking about a capital project because this is a multi-billion naira project going down in Ngor Okpala. Now, during last year, Imeshi fasting, Imeshi 100 days fasting, elulumeba wefo ka afiesi azo ifo ozo nkulu wona onye owona wo onye Ngor Okpala
onye ona nwa afọ Igbo iwedo against ife Evangelist Ebuka Obi na-eme na Ngor Okpala ema na ewu enemy of progress, because I can tell you categorically clear that since Evangelist Ebuka Obi ji wee gbada Ngor Okpala, close to 10 billion has been spent in that project, and that money has ended up in our people's pocket. Now, during Imeshi fasting and prayer 100 days last year, millions and millions of naira came down to Ngor Okpala, and it ended. In fact, I had an opportunity of interacting with some Ndokada and with some Ndobodo. If ha na-eti mkpu, ụfọdụ n'ime ha na-ekwu they can't wait for the next 100 Imechi 100 days fasting nke this year to come. Mgbe na-ajụzigu ka funefune dị otu a ka ị ga funefune ya adụ, ka ị kọọ ya adụ na ọnwụ na Zion gbadataziri Ngor Okpala nọrụ permanently, where we will be having such numbers of people at a given such numbers of people down or there always scattered all over Victory Estate, Hosanna Estate, Emmanuel Victory and Hosanna Estate. No nwere ndị na-eje rent ya double flat were ebe a mee hostel ebe ndị bịa Zion na-anọ. Every weekend na nwere ndị na-esi Abuja, nwe ndị na-esi Port Harcourt, nwe ndị na-esi Anambra, nwe ndị na-esi over 36 states enwere na Nigeria were abata Lagos because na ha chọrọ ịbịa Zion program. Na plane na ada steady, ma ndị si UK, ma ndị si America, ma ndị different obodo bata Lagos every week just because na fa chọrọ ịbịa Zion. Na ụfọdụ na-abịa Lagos not 3 weeks, not 3 months, and the 3 months ha ya anọ na-agbari dollar, na-agbari pounds, na-eri. This is the economy Evangelist Ebuka Obi want to bring down to Southeast. Unu na-ebe akwa na-eji bụ simenti wee lụọ ọrụ na Ngor Okpala since eji wee buda that project ebe a eyuzugo ka mgbaala okwu asọsọ over 10,000 bags of cement, over 10,000 bags of cement. Calculate ye at 9,000, calculate ye ka anyị megode at 9,005, at 9,500 times 10,000. Yeah? We are talking about Igune. Yeah? Over 95 million. And they got wuna people's pocket. Ega wuna people's pocket ko baro. Aya nikuzi okwu aja. Aya nikuzi okwu shippings. Aya nikuzi okwu blocks. Ozilebo. Okay, in video, if about 2,000 workers working at the same time, the level of factory nwere ike iwepụta, the level of factory, ife ayade eme na that factory, do capable of creating the kind of employment project in Ngor Okpala create. Upon the completion of that project, University ayarweba bidelo. Do you know how many workers at that university? Do you know? And when we talk about workers, we talk about teaching and non-teaching staffs. A lot of things will be involved. Do you know the number of workers in the Igbo? Ayewo no lo dia. Kelunye na akodolo no ofusere ma na akolono. Upon the completion of world-class Seraphic Hospital Ayalweba, do you know how many medical professionals ayewo no lweba? Upon the completion of both my Seraphic Water, both my a lot of companies actually site eba. How many employment are you creating in the by there? So when we talk about why don't you build factory, or what do you mean by why don't you build factory? The factory ya da alone waga. When it kinye people all kalelinke the Zion create already currently in Ngor Okpala. Because we are talking about direct employment and indirect employment. Direct employment, ndị na-alụ ọrụ direct na Zion ground right now. Indirect employment, both my transporters, ndị na-ebudata materials.
both ndị go materials, logistics and every other things, mechanics na service moto niile ha, petrol station ha na-eji agba fuel niile ha. All these things are indirect employment. You now talk about ndị na-abịa ele ife na that site. You now talk about how it has affected positively both Okada riders and the marketeers in the around that neighborhood, because obviously it will influx of visitors in their large numbers, because it will engineers in the all there where ụfọdụ ndị expert will be at that place. And this is it we unveil this project. Ndị mmadụ ka na-abịa for sightseeing na Ngor Okpala. Kedu ife kpata na ọ na-ayị ezu ike? Nyaka nwa afọ Ngor Okpala ya nenecha anya ife dị etu a. Ịmakwu na when Zion finally built a secured city in Ngor Okpala, ịmakwu na ụfọdụ ya abịa na Ngor Okpala n'ụlọ si ebe a na-eje Aba, n'ụlọ si ebe a na-eje Port Harcourt, n'ụlọ si ebe a na-eje Owerri. Mmadụ eju ebe niile, ọkwụnụ mmadụ na-eweta development. Ọkwụnụ mmadụ na-eweta development. Before you mara ife na-eme, ndị obodo a na-alụ ife ahụ lodge ụmụ akwụkwọ, ife ahụ lodge nka, ife ahụ nka, ife ahụ fast food, ife ahụ filling station. O nwere ezigbo filling station dị na Ngor Okpala. Ịpụta ife ebe alụ n'ụlọ bụrụ ife nwa na-eji agba fuel dọba n'etiti ilo. Before you mara ife na-eme kịta, ofu filling station abịa ebe ahụ bịa lụwa ofu filling station. Alụcha nke ahụ ịfụkwa another person, ọ bịa lụkwa, ịfụkwa another person, ọ bịa lụkwa. Before you mara ife na-eme, ofu bank abịa ebe ahụ bịa gogalụ. Before you mara ife ahụ, ofu bank abịa ebe ahụ bịa nọlụ. Bank bịa nọrọ ebe ahụ nọrọ, ọwụ na ọkụ dị ebe ahụ na-ewebata ọkụ ntu esikwu na-ewebata ọkụ. Ụfọdụ factories asị oke na ebe ahụ ha peaceful enough to come and build their factories, because na ha lụọ factories ha ebe a, ọ nọ in between supplying to Aba, supplying to Port Harcourt, supplying to in fact ọ nọ more like na the center, and they can bring in their raw materials through on airport. You see, people want to stay where they find peace. Telefonu na agbaghalị ya agbaghalị. Ife Ebuka Obi na-eme ewu ife eji enye mmadụ award. During the time of TB Joshua, enye TB Joshua award by Goodluck Jonathan administration for bringing in tourists every weekend. Plane another, then at the synagogue every week. Ime ego one ọ na-ewebata to the economy of Nigerian government. So also because na synagogue church na run every weekend. People doka first independent Kelafa ya Okonkwo, Obiora Okonkwo, when first Nigerian airway kogono and the Allen Onyema. These people, it is all around something. It is bigger than, I don't know the kind of factory. Make a factory since you operate. Factories don't buy here. Now operate the same way. Can Kendocha operate? I can stay in Kano and order goods from Lagos. I don't even need to go to Lagos. You got to go. So what you just need is to Zenith and Fidelity Bank have already started building their branches in Ngor Okpala. You see? If yeah, why would they not build their branches in Ngor Okpala? If Batana higher build their branches in Ngor Okpala. Yeah? Why na higher low? Ngor Okpala? Yeah? Why na higher low? Ngor Okpala? This is an all-round something. Look at what is happening in Ikoto Lagos. Ibia na Ikoto Lagos, inene kata ndocha, nene kata ndị mmadụ na-ebugharị, na-ele afịa, ebe niile a na-azụ, ịpụta ebe ahụ around ebe 12 nke abalị, ọdụ ka ọ ka efifie ka ọwụ. Ifeọma na-asọ ụnụ nsọ ndị Igbo. Ifeọma na-asọ ụnụ nsọ ndị Igbo. Ndocha jikwa ome, ndocha jikwa weme. Should you not be appreciative to the white man? Mande na asego niile ekperu Chukwu nwa onye ọcha kere ebe ọ nọ. Yeah?
Okwori be nwe onye ọcha ka ọ nọ. Okwori be nwe onye ọcha ka ọ nọ. Lukwe ebe a na-asavụ nwe onye ọcha. Ịsavụ ebe ọnwụ na ya ekperu Jizọs ndị ọcha wetara anyị mana iluru be ndị ọcha nọrụ be ndị ọcha na-asavụ ndị ọcha na-aza asa. Self-sufficiency should start by you trying to make and earn a living here in Nigeria and not ijekwa be nwe onye ọcha ndị ọcha abaghị ọgaranya ndị ọcha emeghị ife niile ewu mana everyday donut n'ala kpọrọ ndị ọcha n'ọnụ kpọrọ ndị ọcha jikwa wee meghu nka kpọrọ ndị ọcha jikwa wee meghu nka. Onye bịara Ngor Okpala last year wee nwee ọnụ ịda aka akụkọ iwe wuru onye Ngor Okpala iwe soro nda wee na-aka ife ha na-akọ eriri ya eli erichalụghụ rie ma chenji adọrọ erichalụghụ rie ma chenji na ama nkishi na one gbadatara Ngor Okpala last year anachi imechi 3 days anachi imechi 100 days fasting yet ha dro enough serve people bịarụ there. Amamu how many 1,000 bottles of minerals and the plastic cokes like Asera. Among how many 1,000 gallons are consumed there. Among how many if any in their thousands. Ipuchase aftermath of if any in 1 month ipuchase bohe eje megido videba we rumbo ipuchase family ba. Kirife patana ndeba ya hachi forma. Egoni now, it keeps going back into people's pocket. Ngor Okpala niile petrol station adro ebe ahụ. Ezigbo petrol station moto ya abata gbaru fuel mee ife a apụta alụ ụlọ nwa n'oburu ife adọba n'ilo. But you will see what is going to happen. Before you know it, along that ilo, ịyafụ at least 2, 3, 4 to 5 petrol stations. Ma ndị na-eje Port Harcourt ya ada agbaru fuel ebe a. Ma activities na-eme na Ngor Okpala a na-agbaru fuel ebe a. Ịyafụ banks ntusi wee kwu. Ịyafụ mini market. Enwe mini market, enwe food market, enwe grocery market. Kedu ntu ọzọ obodo si emepe? Bagudu m ntu ọzọ obodo si emepe karịrị etu a. Kele ebe ụmụ akwụkwọ ya deje egoro ife. Kele ebe ma ndị doctors, ndị nurses, patients and ndị otu kele ebe ha ya eje egoro ife. Because ụlọ ọgwụ ya alụ na Ngor Okpala ahụkwụ ordinary hospital. Ụlọ ọgwụ ya alụ na Ngor Okpala ahụ hospital ụlọ ọgwụ ihe si Port Harcourt chọrọ bịaba. Ihe si Lagos sef chọrọ ya bịaba. Because ị chọrọ ịnọrọ ebe a ka ị na-attend kwatu nka na-attend kwatu nka na-attend kwatu nka. Ị na-enechi ife niile a imechi ọnụ ị na-ekwu okwu obodo netwọk ha adụ from last year ndị Zion ji wee bịa mechaa program ha merụ mountụọ nwa obere ife ha mountụ n'elu at least netwọk dọwagodu ọkwari nke a ugodu ka funefune dị etu a ka ị ka funefune ya adụ anasi from 70 to 100,000 appreciate automatically to ego ne. This is the highest come back home program mfugonu since in the southeast. Afubolo knew it before and the football hate to before. Football it makwife we dalu over ofodo na ase na alo lodge na alo hotel onye gbaro. And that is the project Father Mwebe Joy inweru got eseyo na alo welo chaschaye no oke chucha na mgbere ka na alo rie. Make una fear God. Make una fear God. Make una fear God. Yeah? Tukene nu Chineke anu n'enu egwu. You are telling me honestly that if you are a state governor and you see this kind of project, tell me the kind of, look, let me tell you, 5 companies or 10 companies put together cannot bring the change Zion is bringing to Ngor Okpala. Iwolu factory water there. If any make it up, we bring in presence of factories now. If any we now work together for good. Man, all no zos can just be a factory there. If you had that be about umoto na be a bleed, you will not see people. Development is all about people. People go and develop where there are a presence of people there.
That's why na the easiest way to develop is by building a school. Iwebata university there. Ibubata afia there. Ndị mmadụ enu data. Ibudata afia there. Ndị mmadụ enu data. You gotta go afia and the school. So now the highest thing, general hospital again. So now the highest thing may obodo. Because if you now we feel na presence of people ya done or there, every other thing ya bakunye nanda we biaba. Look at Akamiri. The moment they do permanent site, Nandi Azikiwe University Teaching Hospital na Akamiri and go. The madu bido blowa malogis ebu mwa student nurses and doctors yebi. And way activities and constant movement of people. Road networks are better. You know ne mepu obodo. E upunuze channels na Ngor Okpala. Ebe ni ne yeluge. Or if I come madu na agba na say we should stop building churches. We should start building factories. Yeah? Ima how many ima kuna churches short or down? No Buddha. More than 20 million Nigerians will go back to abject poverty. Yes. More than 20 million Nigerians will go back to abject poverty. Look at the diocese of Nnewi, for instance. And with petrol station gas. You can't tell the line of distribution channels before fuel abatazie the way leve we maybe fenine. Hanwelu ICT center. ICT center na woko aho nko bele. Mwema ICT training school. Hanwelu yo. Hanwelu Carol's Convent ishi. Mwe Hanwelu okwa Carol's Convent on Ishikodo. Yes, odo nishi. Then mwe Holishite Convent odo na amishi. Then mwe one higher institution kogono kelafa that school. Or technical college kogono halolo in between Orifte and the gono. Where so many institutions hana manage. Where the Sang Hospital hakudo. Where one microfinance again. Where a lot of things. So Nnewi diocese minus even Okochukugase Ndekatis Ndoloka and even in hana hugo. Then you talk about missionary schools, mission schools, for the Nimeham, which are mission schools. If on a Nnewi diocese alone, now salary of over 20,000 people every month. What of the Catholic? The Catholic were Immaculate Heart, the Catholic were Catcom, the Catholic were Kelafa School, Ham which you microfinance bank, Ham will Kelafa, that's Kelafa School. Grafa school ha or Maria Regina Kodogono. Either Maria Regina also only school ha. Then you talk about again higher institutions hang with one even if one a Catholic diocese of Nnewi at the end of every month now salary of over 20,000 people. So can you tell me one factory now salary of over 1,000 people? Can you tell me? Come where got people will go into different sectors. Yeah? What you don't know is that now church is taking half of responsibilities of government. And that is why government is na churches, church leaders, so na critical stakeholders as far as Nigerian to concern. Onya pata no muhi fire de who I upon the church bodies have been involved because they know the input of church as far as the building of this economy to concern. You can never do away with them. They are critical stakeholders. You can't do away with them. You can't do away with them. Ongo the ignorant. You don't know anything. You don't know anything and you don't want to know. You don't know anything. When you fema and they try ma. If you walk and knock, you a gem mpona in a me. Ongo only jiggy them anyway. It's a queen me. Ka ungo kodolo. At the end of the day, or say anywhere the persona. You gotta go. Or say anywhere or the persona. Afro mi feme na island. Ono se na ndocha de jezoka. Ndocha ni na habia na island eba. On this ojika how. We saw some of them falling under anointed. I for Evang Ebuka Obi praying with many of them with a seraphic oil. Police did not arrest him.
So you guys are just deceiving our people. Let me put it that way. We are just deceiving our people. Only one Igbo. Man, I commend the Evangelist Ebuka Obi maka this massive project on around Ngor Okpala. If he will enemy of progress, confirm EP. Confirm EP. Everybody know wherever everywhere and they feel the presence of that city. Also Songo. Also Songo. Also Songo. So many rules amak golu for construction. Ngor Okpala. So many rules amak golu for construction. Ngor Okpala. Hazi ukwu pipe bomb water. Hazi ukwu security. Hazi ukwu mask MTN. Hazi ukwu a confirmed security post. Hokotoko. Kiri force cholo. Kiri force cholo. Ije na Ngor Okpala keta, you begin to feel the groove. More than 20,000 people has been to Ngor Okpala for the sake of the presence of Zion, even though no bido bohebido. But more than 20,000 people has gone to Ngor Okpala just because they heard about the coming of Zion. More than 20,000 people has come in newly, either to come and buy land or to come and see what is happening or to come for the program or one thing or the other that has to do with Zion. I bring go many people to Ngor Okpala. Imagine what could have happened now when Zion Abiheba. Can you make a more ways to go to Ngor Okpala? When you can generation. Let's not about your age or your mother. Man, how often can you make that kind of movement? What I go? There is no state government that will not be happy and willing to support this kind of project, no matter what the state government also, because they know exactly what is coming to them. They know exactly what is coming to them. Ngwanolo, enaka akụkọ, enolo na aka akụkọ. May God bless Evangelist Ebuka Obi. Onwe na nde si na project Zion gbaa moto. Onwe nde na nde si na akwụrụ ụmụ ụgwọ akwụkwọ. Onwe na nde si na ụgwọ hospital bills. Onwe na nde si na may so many things no sikwa na create kwa employment ọzọkwa employ kwa people. Onya chain of distribution in terms of cash. It flows from one person to another, from one person to another, from one person to another. Woluntozo development is carry to human capital development. More money in people's pocket. If we are like this on a circulate, building the economy of Southeast. There is no state governor. So when Hope of them gave out that land, a lot of people they think, tell me, oh man, will the capable bring the kind of development and interest Zion ye water. It will complain yesiada baba ndi mado efukata mado before you marry feneme Ngor Okpala 3 years from now. Ngor Okpala 3 years from now, you will see more than 5 petrol stations there. You will see more than 50 hostels or 100 hostels. You will see more than 20 shopping complexes. You will see about 3 to 4 solid locations. Aye mafia. You will see shops built everywhere. You will see a new system of transportation in terms of keke and more Okada riders because people will be coming. You will see fast food restaurants. You will see transportation companies opening parks there because people are like either from Lagos straight, from Abuja straight, from everywhere straight. Emesha program, motelo dukwa, bukorupande mado, na shehokwa back to Lagos. You will see it happening. All these things will go with a desecrate. Inaka akụkọ. If you telecommunication companies, they will start coming down. Can you feed the fire? Can you feed the fire? You will see street lights and now lighting up everywhere. Already, ilaha na ata igodo n'ime Zion ebe ha na-alụ ọrụ. Ngwa ga-ebe ilaha ya connect. Iyeti mkpu. Onwere ife ịnwa. Anyị will first hand information of what is about to happen in Ngor Okpala. Inaka akụkọ, inako. Ima mmadu ni go n'ala na Ngor Okpala. Emana from the day
Zion declare on Hana Ngor Okpala. Emana more than 10,000 people own Goland and Ngor Okpala. What will happen if about 3,000 out of these 10,000 start developing an? Have you asked yourself what is going to happen? Mande ya dalu lodge, mande ya dalu shopping mall, mande ya dalu kwa school nke ha. Mande ya biakwa ebe ha. Lokwa a powerful secondary school nke ha. Boarding school where people will be coming from far. Where people will be coming from far. You got to go? So who doesn't know should ask? Can the mother call ya? Who onya maro should ask? Last year IMO program. Umwehu a number of rice in Golu. Umwehu a number of beverages in Golu. Umwehu a number of pure water, bottled water. Umwehu a number of anything easily. Zulezo mande na ngoka. Mande na isioka. Umwehu nke zulezo. Ifeni na katapia itipiari ya Ngor Okpala. Uju ni ilo. Ina-aka akụkọ. Gịnị na-akọrọ akụkọ? Mmopu no ego ka itipiara dia. Mmopu na ego ka itipiara dia. Ina-aka akụkọ. Unu na-akọfusikwa akọfusi o. Unu na-akọfusikwa akọfusikwa. May God bless Evangelist Ebuka Obi. And may God bless Zion prayer movement. The Zion will move. Ma happy ever. Catch phone.